Mirëmbrëma miq të Rrëfime me buzëqeshje. Mirëmbrëma dhe faleminderit që jeni edhe sonte me ne. Sot tek ne një tjetër personazh ka vendosur të rrëfehet, jo vetëm për vllaznin ton, por edhe për karrierën e tij si futbollist dhe trajner. Pra, siç e kuptuat, të ftuar kemi trajnerin e vllaznisë Thomas Brdariç. Për të patur një komunikim më të lehtë në puntatën e sotme, do ta zhvillojmë në gjuhën angleze. Patjetër që për ju miq do të kemi edhe përkthimet përkatëse që këtë bisedë ta shijojmë të gjithë. Good evening and thank you that you're with us today. Coach, you were born in Germany, but I believe your family emigrated. Was it difficult for your parents to emigrate and build their life here? And what made them decide to emigrate? First of all, it's a long time ago. Yeah. And of course, I'm happy because I grew up in Germany. I'm German children in that times, and I started to play football in Germany. And of course, I'm happy that they came to Germany as immigrants. How was your childhood? What can you share with us today? It's all the time togetherness. Doesn't matter if you are Yes. young or old or experienced. We learn every day from each other. You said you started playing football when you were young. So that means that your love for football started early, in a young age. Yeah, you're right. I came in touch in football very early in my life, and never let me go. Yeah. So, and I'm addicted with football and passionate, and I stopped my career for my I had an injury, and I carry on as a coach, and it's a big pleasure for me to work as a head coach, especially here for Vlasnia. Do you feel bad, or let's say sorry, that today you are not a part of Leverkusen that is shining also with our Albanian star, Xhaka? Yeah, first of all, in Leverkusen, they are very professional, and I know also Xhaka is a very good player and superhuman, and Leverkusen was a part in my life, and now I'm here in Albania. And of course I follow the club every single game, and wish them good luck as well for this season. But how did you become a part of Hannover, or how you say it, Hannover, Hanover, and then Bayer Leverkusen? I get rewarded for those teams. I was a striker, Sulmus. Yeah. And I scored in my life a lot of goals. It's the best in football to score if you are able to do this. Yeah. I played for national team, and for those teams, for Hannover and for Leverkusen, I scored a lot of goals. And then I was a part for the national team. When I was searching in internet for you, I saw that you did a bit of an ironic song for Oliver Kahn and two other goalkeepers, and then you played together in the German national team. Why did you do the song, and how was your relationship with them? Because a video of your clash or conversation with Kahn when you was in Leverkusen and Kahn was in Bayern got really famous. Yeah, in all sum-ups in the season, you will see those videos because very funny. In that time was not funny because it was a serious match. We both got yellow cards. Who is guilty in this situation? Nobody knows. But still, it's history, and we both have a very good relation right now. Playing for Leverkusen in the Champions League must have been a golden period for you, right? Yeah, it was really one of the best seasons what we had in Bayer Leverkusen. Unfortunately, we defeated in this game. We've been the better team in this game against Real Madrid, but still to be in Champions League and to play a final in Glasgow, it's a big award. Yeah, of course. And that's why I have a big appreciation for those competition, and be happy to be a part of it.
What about the national German team? How you got chosen and how did you feel when you found out you were accepted to go to the German national team? I mean, you grow up in those teams. You are not falling from the sky, and then one time you are there. Lot of investments, lot of sacrificing, lot of training session, lot of goals, and then one time, if you have enough abilities and you are strong and in your mindset, everything it's clear. You want where you want to go, and one time it's suitable. Somebody send you an invitation, so and then you're playing for a national team, and then you will also give your best for those teams. Yeah. Did your parents want you to be a football player, or did they have another career in mind for you? I guess my family educated me pretty good, and it was my decision about my managing of my life. But it's close if you are a football player, young guy, healthy, and you're chasing some dreams. Yeah. And I mean, almost of all young guys want to be one time a professional soccer player, but not everybody succeeds. That's why I appreciate. It's hard work. That's why I appreciate that I was a professional soccer player. When you played with Calm, why did the fans put you a nickname, Bombi? What does that mean? Yeah, first of all, it's not right, because not everything in Wikipedia is right. My nickname, I have a lot of nicknames. Tommy, for example, and that's why I hear on a lot of names, but not on Bambi. Bambi, it's a animal, you know, with long legs and very sweet, you know. So, but I mean, it's not fit to me. That's why let it like it is. Yeah, okay. Do you think, what is the most important match in your life? Generally, in professional football, you have every single match. It's a battle, it's a challenge, and it's something special. I mean, it is really exceptional to play for a big team with a lot of fans, in front of fans, in full stadiums, and to have this adrenaline, you know, smash and flash to go there and to play for your fans, for yourself, for the team, and for the club. I mean, that's why I want to say it's every single match is something special. Yeah. But still, of course, the Champions League final, it's not that often what you can reach. And then maybe the first national team game against Germany against USA was a special game, and of course Champions League final against Real Madrid. In 2020, you decided to come to Shkodra and accept the offer to lead Voznia, a city where football is everything for us. Had you been in Shkodra before coming? No, it was my first time, my arrival here in Albania, and I signed the contract here with special terms and special circumstances and conditions. And I mean, how to say, we grow up as a club pretty good. We are unity, and with a short gap, when I went to India and Kuwait, I came back because I learned to love this city, the fans, the people here. I feel pretty good, like my second home. And that's why maybe the identification with those, with everything, these circumstances are pretty good, and maybe then we can unfold our performance on maximum. How did Shkodra welcome you that time? And can you tell us the story? How did you fire with Voznia? But the real story. Real story for what? Signed. How you signed with Voznia? I mean, I was already explaining how was my arrival. Alban Shafiri called me and was asking me about my future plans, if they are fit maybe with that from the club. And well, good to talk with each other. I'm very appreciate that Alban thought
on my name, that he called me, that we join here in Shkodra, and we meet here and we agree very fast for some terms and relationship, and yeah, hopefully it'll be a long time, this relation. Can you tell us 2 things you like about Shkodra and 2 things that perhaps are not that good? Yeah, I mean, I try to speak about all Shkodrians. First of all, Shkodra, it's a very nice city. Everybody know each other. Yeah. Sometimes it's good, and sometimes it's not good. But everybody knows Yeah. each other very fast. But still, here the people are very kindly, friendly, courteous, and a lot of people, when they visit me, they said, "Oh, it's a very beautiful city." But after 10 in the evening, it's a little bit boring and very fast. It's the music's slowing down, and we can't celebrate after 12. Maybe this is not that good, but still everything it's okay in general. It was the rule after COVID. Yeah, So exactly. Then you had a separation that I don't want to talk about, but I think that you missed them so much, so you didn't stay far from us. Now you're back and you want to win the champion title, of course. Me and Hea always come to the stadium to watch the matches, but Voznia has 24 years that still hasn't won. With your coming, will this be Voznia's lucky year for winning? Bon. okay, we hope so. Yes, we hope. Long question and short answer. So Yeah. means we are very determined. We are clear in our minds. We know what we want, and we want to become the dreams of our fans true. If we ask you who the best players are, will you give us names? Of my players? Yeah. Or in general? Voznia. Voznia's We would want players. both answers. Okay. I mean, first of all, I like all my players because they're my players, and we are working every day together. And we have some young guys like Doda. We have some Doda, experienced yeah. guys like Bekim, Balai, or Gorishta, or Krimi, just to say some, Yeah. for example. I can't now tell all players, but I appreciate every single minute to be with them, and it's my pleasure to be their coach. Yeah. Can you give us the answer? Who do you think like the best players are around the world? Who do you support more? Who do? Yeah. I mean, I played really already in my career with very good players. Also, we played together in national team in Germany or for Bayer Leverkusen. Yeah. But I guess when I tried to focus one name, it's maybe Messi, Yeah. Okay. maybe Messi, Ronaldo, Ronaldinho in that time, Zinedine Zidane. Yeah. They are all players where we also worked already with together, and I mean it's really pretty good to see how they play. When you go out, what do people tell you the most? They're asking me. Yeah, like when you go in the road, what do they say? So I mean I have a scooter. Not that people can catch me very easy. Yeah, I see you around with a scooter. So means it will be all the time small talk with the guys, with the people around, but I see that really almost everybody likes Voznia in that time when we win matches, and also they are suffering when we don't win matches. Yeah. Yeah. So and that's why it's a kind of pleasure to have those people. They recognize me in the city, because in the beginning when I arrived here, nobody knows me here as a coach, and it was a little bit strange because it is actually normal when you are a professional soccer Yeah. player, so that they are getting more your interests, you know. So but now when I go through the cities and the people, they give me the warm heart, you know, to see that they appreciate what we are doing. Okay. Let's talk about an ordinary day in Shkodra. How does it start? What do you do?
all day. Yeah. If I'm not, Wake up. if chronological from the wake up till the night. However you want it. Yeah. So I mean, I wake up in the morning, and I drink first of all one coffee. So, Like all the people. almost. So and then my thoughts are ready for a training session or for the games. So I prepare, not that often, breakfasts. Almost I come directly to the stadium. I prepare on settings what we are doing here. I targeting the tasks with my coaching staff, and then we are working for the team to develop every day, even each player also as a team. So after training we go for lunch. Now the club, and thank you so much for Alban Shaferi. He made here a pretty good restaurant here in the stadium. We can meet here, we can eat here, we can talk about football, about everything. So, and sometimes in the preparation time we have 2 times training session, and sometimes once, depends on which chargers and which time. And of course in the evening, sometimes watching Champions League or other football games. Yeah. So, and then I say Notte Memire and switch off the lights, and I'm dreaming for some titles for Vlasnia. Yeah. What about cooking? Do you like cooking? And do you like our food, like our Albania food? Because I know in Germany maybe there's some other kinds. First of all, I cook, yes. You are surprised? Yeah, I am actually. Because normally dads don't really cook, but... Yeah. We are cooking with the family very often. When I came back here to Shkodra, I was home in Germany, and then my last task was to cook a pretty good pasta, chicken pasta, Yeah. with red beet and spinach and with champignons and vegetables. So we ate together, and then I came here back to Shkodra and to work. I suppose your partner is a big supporter of you, and let's turn to her greeting, and if you can tell us how you two met. My partner? Yeah. My wife. Your wife, Yeah, your wife. Oh, we are already 25 years married. Oh. It's a long time, and I guess it's a togetherness, a relationship. Everybody has to work on it, and we have 2 pretty good children with Tim and Lance, and I guess we found each other, and we try to make our life beautiful. And your boys looks like are following your steps. One of your boys is a football player, right? Is he getting better than you? Of course. Even because he got my minds, as a coach, and I appreciate all steps of my sons, because it's not easy to have the name Brdariç on his back, because everybody is trying to comparing them with me, but they are another players. They have other abilities. They are much more taller than me. They're playing other positions. They are center backs both, and I was a striker. So I try to explain how a striker has to score, and then they can defend them, So Yeah, and then how... then we have a good combination, how they can defend a good striker. What's been, if you can choose, the hardest moment of your life that you had to go through, and the happiest? Yeah, to be honest, the hardest step to close my career as a player. Yeah. So for my injury, I had an injury. I suffer much in that time, because I love to play football, and one time you can't anymore play, and for that I suffer to stop my career. And happiest, I guess, to born my sons. What is something missing from Vlasnia? Something that you want Vlasnia to improve? I mean, we as a club, we doing a lot of efforts to improve every day. Sometimes you need gaps and spaces for developments, and this is also what and how I work with my players. I'm very demanding coach. I ask every day maximum for my players. So means
everything needs a bit time, and to accept the developments and implements of my asking, and that's why there are a lot of periods, in football, and we are working every day and to try to go as fast as possible the steps up. Are you comfortable with Vllaznia, or is there a lot of pressure here? I mean, pressure doesn't exist. This is only the pressure of maybe to implement those things what is important to win matches. So and just you have to stay calm. You need the right tension. I mean, I guess this is that what you want to ask me. Pressure, it's, if you can't eat proper because you don't have money for that, you don't know how to survive through the life. This is a pressure, so to survive. But if you are able to play in professional football, pressure, you have to deal different, and you have to understand to have a good balance. You need investments, you need to work hard to catch good results, and this is actually the pressure what you have on yourself, to show good results, and that you are delivering what the coach wants, what the club targets are targeting, and this is, everything a little bit complex, in professional football. So that's why we should all appreciate that we are working for football and for Vllaznia. Can you tell us a message for all of your fans, but why not even for all the city? Te dua Vllaznia. So, te dua Vllaznia because we have all dreams, but we can only go through everything together with all up and downs, and we should accept the performance of the players, because we all as a team, we want to have success, and we should also give the team and the players space for developments, and to believe on our way to success. Përpara se ta mbyllim, dua të pyesim edhe disa prej lojtarëve për trajnerin, si është ai, sa i mbështet, sa i kupton e me radhë. Dhe këtu me ne kemi Dodaj, Gurishtën, Valen dhe Çarin. Faleminderit që erdhët. Coach, who makes you the most sad? Like, who comes first at the training? Who has no problems with you? Who comes lastly? Names, please. Can you give me? Or you... I know they won't be sad. Yeah. You They have no choice. They can't be mad at you, so... Yeah, you ask me directly a tough question, huh? So, Should be one of us, huh? No, you Maybe. can pick from Anyone. the other part of the team too. Okay. Actually, everybody is well behaved, and there are some issues sometimes during the season, with traffic or with some family issues or mosque. They are in mosque and then they come a little bit late to training. But I don't have somebody in my mind, that makes me sad or like that. Like, who comes first at the training? Who comes last? First, very often it's one of my skipper of Shkodra. He's almost very often the first, and I see also sometimes Amir, Rrëfime. We call him Zlatan, So because we have two Amirs in our squad, and but Shkodra is almost the first. Do të flasim pak me lojtarët. E di se ju do të flisni vetëm mirë për trajnerin, por tu do të na përgjigjeni. Çfarë do të kishit dëshiruar që trajneri të përmirësoj? Për shembull, kur tregoti rrejt me ju se kur ju vërtet. Nga që kam punuar më përpara pothuajse 2 vite me te, edhe ky është viti i tretë. Sinqerisht, unë kam thënë më përpara, që pa flas shqip edhe ky s'kupton, edhe më lavdru s'kupton. Por ky ka shumë gjëra pozitive. Se përveç se është, përveç marrëdhënies që kena trajner lojtar, ne mojmë edhe një marrëdhënie tjetër, pothuajse me gjithë lojtarët. Trajner, edhe na pyet për dëshmëri, domethënë që se kena një problem, jena shumë si shok. Por ajo që kisha dashur që më përmirësu, mos ja thoni që çfarë do të thonë. Ja, rregull je. Ajo që kisha dashur që më përmirësu, ndoshta më kanë pak më i ftoftë, pak më domethënë jo shumë
emocional në bankim. Këtë gjallë që dashur që me përmirësu. Se kam thënë herë, kjo është e para herë që po e tham ju. Se ka shumë raste që është shumë emocional gjatë neshëve. Ndoshta me drejt, por këtë tham që dashur me përmirësu. Do të na japni një përgjigje të tjerë. Më thamë që mas disa kohë që bëjnë shqipnime, pas mësu më shumë shqip. Okej. Por, si trajner është për mua, më thënë gjithmonë është tipik gjerman. Çdo ditë i motivuam për me punu, çdo ditë në maksimum, që e bën veçantë këtë pjesë. Tani le të shohim sa mirë e njihni trajnerin tuaj. Cili është ushqimi i tij preferuar? Për futbollistat don pasta gjithmonë, Pas karbohidrate. kena të njëjtin. Do you like pasta? Of course, because For us. for the players. Okay. I was also a player, and I need also to be a professional, you know, and to eat proper. And nutrition, it's one of biggest parts, you know. Eat carbohydrates, and in pasta are a lot of carbohydrates. Yeah. Qose e dini këngë ose këngëtar ose një grup muzikor i preferuar që e dëgjon trajneri. Keni Këtë Ai ju Këtë gjatë është nuk e dim, por trajneri gjithmonë kur jena pranë neshës, ka qef atmosferën dhomë zhveshjes, edhe në herë që domethënë ndodhet që se kena vu muzikën, vetë atin ku është muzika, se nuk ka muzikë. Thjesht i pëlqen me ndëgju muzikë, po se ke ka preferum Ta pyesim- këtë gjë se di. Who is your favorite singer or band? Wow, my favorite. Well, yeah, I have a lot of, and I mean, I like more techno house music, you know. Okay. So it's a mix of sometimes a little more fast, you know. Depends Yeah. on mood, Yes. you know. And in the evening it can be also a little bit smooth, you know, and calm. Çfarë bën për të qeshur trajnerin? Rezultatet e mira. Përveç kësaj. Ha Kristi. Ban me qesh nga njëherë kur ekipi është i lodhur në stërvitje edhe fillon dhe mi motivu, po ekipi vazhdon me atë ritmin e dop. Edhe fillon e bëhet me nerv atje, mandej atë është pak na vjen për qesh. Na tregoni ju ndonjë shaka që keni mes njëri tjetrit, ndonjë batut. I pyet lojtarët, "Ha, ç'ke?" Ha. And regular. E shoh që lojtarët e kanë pak të vështirë për t'i thënë të gjitha, ndaj kam një ide. Do të na ftoni mua dhe Hean në një drekë me gjithë ekipin, kur keni grumbullime, dhe të flasim më lirshëm. Jeni të mirëpritur. Faleminderit. Trajner, kjo po e bëj pyetje në shqip herë, më vonë ja përkthejmë trajnerit. Trajner, mund të na thuash një kritik të vogël edhe një kompliment për secilin nga lojtarët këtu. Coach, can you give us a small critic and a compliment for each of the players here? Oh, that's a really big questions. I mean, actually, I try to keep everybody in balance, and when we make analysis, that we first of all show them what we're doing well in generally, where the positive things, you know, and of course, critics are on both sides. Also, negative things, issues, what we have to solve better and do it next time better, because we want to increase our strengths and to reduce our weaknesses. Keni pas ndonjë rast që jeni nervikosur me trajnerin? Me thonë vërtetën, ka pas raste, me të rajt me thonë që s'ka pas raste, se normalisht mund të ketë një rast, ndoshta që edhe në stërvitin, ndoshta nuk i, ne e di që nuk i atin 100% që në tanë, ose nuk i, ku dim se marrë para, ose mund të bashkë një kapimin e gjo, edhe tajni e shtet ka shumë, ndoshta në herë edhe atin ban me nerva, për momentin, ose në ishën fush, ku në të në herë atin, por kanë kanë si nerva momentale dhe, por që me nerva që me majtë gjatë s'kena pas asnjëherë. Okay. A mund të na përshkruani trajnerin tuaj? Por jo vetëm mirë, ndoshta pak edhe me gjatë. Edhe marrëdhëniet që keni ju me të. Po. Të flasin ta 30 herë më shumë se unë e kam kollaj me folë se një falla më tepër, domethënë po. Do ta flasin se Ja, unë them që trajneri ka të veçantë se gjithmonë punon shumë për harmoninë e grupit, për marrëdhënien që kena njëri me tjetrin, për problemet, për çdo gjë diskutojmë me te. Pas neshjeve kena biseda, ka me thujtë se gjithë lojtarë, bëjmë mbledhjen, kuptimin e saj kena lirshmërinë me folë me dhënë opinionet tona për neshjen apo për situatën, çfarë duhet me përmirësu, çfarë duhet me ndru. Kështu që mendoj që është një motivator i madh, do të thonë
është gjithmonë I motivuar për me shtyr lojtarin në vend akoma më shumë. Pavarësisht ndoshta moshës që mund të kem unë apo një tjetër më I ri, është gjithmonë I motivuar për të marrë më të mirën tonë e për të përmirësuar akoma më shumë. Kështu që unë them kjo është ajo pjesa që bën tipik gjerman. Kam një pyetje për Dodaj, se e shoh që Dodaj s'ka fol hala. Doda flet fush. Po, se për këtë e kisha pyetje. Trajneri e shoh që gjithmonë te ti ndonjëherë ka shpresë. Dodaj vazhdo, Dodaj bravo, Dodaj. Pse gjithmonë gjatë ndeshjes? Pse ndodh kjo gjë? Unë jam I vogli dhe I mirë kuptoj gjithë kur flasin dhe normalisht nuk e kam as pak problem. Trajneri mundohet që të më shoh mua sa më mirë dhe gjithë çunat e ekipit kur flasin se marr përket, kështu që I mirë kuptoj gjithë. Është edhe pozicioni I dot, si një pjesë ndeshjes I bën me Gana for Bankins. Sa është winger e lumra, kështu që ka edhe më afër. Plus material mundet me I folë më herë më shumë. Ne I flasim për të mirën e tij, ose vetë trajneri ose ndonjëherë që mund të flasin kapiteni ose lojtar me eksperiencë, I flasin për të mirën e tij, sepse te formacioni që lozim, ky është lojtari më I ri, siç e tha edhe vetë. Edhe është shumë lojtar I talentuar, atë, por që më thonë ne duhet me I fol ton kohën sepse nganjëherë nga që është I ri, por nuk I fol e hub përqendrimin. Edhe ne I flasim për të mirën e tij që me kanë ton kohën I përqendruar, sepse e dina çfarë cilësi ka. Prandaj kjo është arsye që edhe trajneri I flet shumicën e rasteve doc. A është ende trajneri futbollist I mirë, luan ndonjëherë me ju? Tash këto është problem. Trajneri ka problem me gjunin duhet. E ka shumë problem, pra nuk vazhdon me lutje. Nuk aktivizohesh domethënë shumë me ne. Cilësitë e tij dihen se ka luajtur nivelet të larta, po tash nuk luan. Këtë problem e ka. Me ka një notar shumë I mirë. Për not në Amerton I said, she asked if you play sometimes with us. I said no, but now you are the best swimmer. E rregull, Shkonin Velipoj, bani gara. Edhe Velipoj, po dishina është tankon. Ja, po kur shkojmë rekuperim, gjithmonë mas nesës, kena rekuperim. Po. Lidhem mbrapa domethënë. Edhe ne bëjmë si domethënë, mundojmë pak palestër, pak sauna, pak pishinë. Po. Trajneri vjen para nesh, gjithmonë para nesh gjysmorë para. Te piscina. Ne shkojmë aty dhe gjejmë të nutu, ne I kryjmë për trajneri të nutu. Domethënë ban 1 orë gjys vetëm not pa unal. Është ekzemplar, nuk e di sa mund të bëjnë, ndoshta 1 orë gjys, nuk e di sa kilometra. Edhe për këtë gjë është I jashtëzakonshëm. Çfarë edhe një pyetje për ty, se as ti nuk e fol shumë me ton drejtën. Kur han gola mërzitesh? Çdo gol që pëson, domethënë sidomos kur ekipi është kur pëson atë gol ashtu, është duhet me gjetë forca për me e kthy rezultatin. Domethënë ekipi kur pëson gol quhet sipër për me shënu golin, kështu që rastet e pakta që të vinë gjatë ndeshjes duhet të presësh që mos kalojnë 2 gola avantazh. Kur anë çorri gol mërzitën atë se. Kena dështu me. Mërzitën edhe ne bashkë me Kena dështu me ndihmu çorrin. Edhe fanca mërzitën. Cila ka qenë këshilla le të themi më e mirë që vallon trajneri që e mani mend gjithmonë? Ai na thot gjithmonë kur gabojmë vazhdojmë. Okej. Shumë e mirë. Shumica këshilla që vadin që domethënë tham se janë domethënë të mira ose të vlefshëm për ekipin, janë atëherë kur ekipi është një situatë vështirë. Sepse kur ekipi një situatë të mirë normalisht e I motivuar, nuk ke ndoshta nevojë për shumë këshilla. Kur je në situatë vështirë, atëherë ke nevojë për këshilla, ke nevojë për motivim. Edhe atëherë në situata më të vështira trajneri ka ditë me na motivu, ka ditë me na këshillu, ka ditë se domethënë prap që me na çu, prap që me marr rezultate pozitive edhe tham që në momentet më të vështira trajneri ka ditë me na dhënë këshilla më të mira. Edhe këshilla më të mira normalisht janë që atë ta me që kujtën sive, mëse më kujtën poshtë, sepse normalisht që mund të hubim neshe, por nuk e se kena hub luftën. Po. Çfarë bëni kur Fjala që përdor gjithmonë te mbledhjet është trust gives energy. Këtë kena se. Bravo. Si quote. Edhe I diçka shumë bukur ka që e thotë në analizë, detajet e vogla bojnë gjëra të mëdha. Po, e vërtet. Çfarë bëni kur nuk ju pëlqen vendosja në fushë ose zëvendësimet që mund bëhen? Zëvendësimet normalisht lojtarët qëndrohen mërziten, është shumë normale, por zëvendësimet I bën trajneri, nga që e shef neshin nga jashtë, është më e ftoftë në pjesën e vendimeve, si lojtar do me luajt 90 minuta gjithkusht, nuk ka dëshirë me dalë nga fusha. Por gjithsesi këtu jena tonë për një qëllim,
edhe ndrimet edhe lojtarët që në fush kanë qëllimi me shërby përfitore, kështu që mërzitesh pak, por e kupton që ajo është një birë skuadrës edhe është trajneri gjithmonë që i organimet. Kështu që kur jeni në fush do të ndodhen më të mirë. Kujt mendoni se jepet merita në një ndeshje të fituar? Më shumë trajnerit apo lojtarëve në fush? Gjithë ekipit, gjithë ekipit, sepse çdo rol dhe çdo pozicion Bashkëpunimi mes është i rëndësishëm. Nëse nuk funksionon njëri, është shumë problem për gjithë ekipin. Unë mendoj kur humbet, përgjegjësi të madhe merr trajneri. Okej. Në shumicën e rasteve. Kur fitohet është pak nis shpërndahet ajo pjesë, por gjithmonë normalisht që ne edhe si lojtarë, edhe trajneri matën me sukses. Kështu që në bazë suksesit tregon edhe jetëgjatësinë tonë një klub ose për të arritur më lart. Tani do donim çuna t'i thoni diçka trajnerit, diçka që nuk e keni thënë ndonjëherë. Duam nga secili një përgjigje. Po. Filloj me Çare. Pse me mua? Se unë faktikisht nuk kam shumë punë Ja ke me kanë trajnerin, se unë pjesën më të madhe punë se bëj me trajnerin e portierëve ideali. Edhe pak gjana kam punë me trajnerin, por kur se di që më thonë. Ati që kujtohet? Pa e thamon që. Po. Danke für alles. Bravo. Faleminderit për gjithçka. Gjermanisht. Kuptoj Kam pasi. mësuar pak nga që kam jetuar në Austri, e kam mësuar pak. Exactly, that became worked already in Austria. He lives there. And some words, maybe I don't know Yeah. if I speak better Albanian or better German. We are there. So. Që kisha thënë vetë, Florista. diçka që se kam thënë trajnerit, zakonisht mund ka qellu atë shpesh me dalë me trajnerin me rapora, kemi dalë ndoshta në kafe, kemi dalë ndoshta darka, dreka, kena folë shumë ndoshta në telefon kështu, edhe që thënë njeh shumë, e njeh bajagi mirë, por diçka që se kam thënë, s'pam kujtohet për momentin, por se di. Ndoshta kisha e vetëm e gjatë që siç e thash edhe në fillim që se kisha thënë më herë, domethënë që ndoshta më kanë pak më i ftoftë në stol. E vetëm e gjatë që kisha dashur më thënë trajnerit, më kanë pak më i ftoftë në stol. S'bëra ta anglisht. Do të përgjigjoj gati. Dhe Doda i Mendoj fundit, më i vogle. Për trajnerin vetëm falënderime sepse i meriton s'kam asnjë fjalë keqe që t'ja them. Ose diçka që s'pëlqen. Vazhdoj në postë besim dhe keep trusting on me. So that was to say. Yeah, Libra, no problem. Mendoj se kjo ishte një nga bisedat më të bukura. Falenderojmë shumë trajnerin dhe çunat që ishit sot me ne. Dhe suksese në të ardhmen. Ky emision le të shërbejë si thirrje për të gjithë që ta doni vllaznim pa kushte. Faleminderit çuna. Thank you, coach. Faleminderit dhe ju, miq që na shikuat. Dhe shihemi një radhën tjetër në puntatën e ardhshme. Mirupafshim!